A veces aferrarnos a personas, historias o expectativas, cuya no nos pertenecen si conviert en la forma más silenciosa de autosabotage. No porque somos débiles, sino porque somos humanos y los humanos aman, esperan, imaginan. Pero también crecen. Y parte del crecimiento es soltar. Soltar no es un acto de indiferencia, es un acto de valentía emocional. Es elegir nuestra paz por encima de la aprobación, nuestra autenticidad por encima del miedo. Y nuestro camino por encima de lo que otros creen que deberíamos ser. Hoy quiero invitarte a un espacio de honestidad contigo mismo, un lugar donde puedas decir, ya basta. Donde puedas recuperar tu energía y volver a ti. Por cuando finalmente digas ir lo que pisa, empiezas a caminar hacia lo que te pertenece. Soltar no es perder, es liberarte, es reconocer que aferrar a lo que ya no te sostiene solo prolonga un dolor que mereces dejar atrás. Cuando aceptas que algo ha cumplido su ciclo, empiezas a ver que el acto de soltar no destruye lo que fuiste, ilumina lo que han podido ser. A veces la vida te pide que abras la mano no porque seas débil, sino porque tu alma est cansada de cargar historias que ya no te representan. Soltar es permitir respirar sin el peso de expectativas que se han vuelto una prisión emocional. Es darte el permiso de elegir, de honrar tu crecimiento, de admitir que mereces avanzar sin cadenas invisibles. Cada vez que soltas, ganas un espacio interno que antes estaba lleno de ruido. Te das cuenta de que muchas de tus batallas no eran tuyas, sino responsabilidades que tomaste por miedo a decepcionar. Liberarte significa mirar con honestidad todo aquello que mantuviste por costumbre, por culpa o por necesidad de aprobación. Y en esa mirada sincera descubres que perderlo, que no te pertenece nunca fu perdida, fu claridad. Soltar es reconocer que tu paz vale más que cualquier vínculo que te drene. Es abrazar la idea de que no todos los caminos deben caminarse juntos y que separarse también es un acto de amor. A veces hacia el otro, pero siempre hacia ti. Liberar implica aceptar la incertidumbre sin permitir que el miedo dicte tus decisiones. Es confiar en que lo que dejas atrás no determina tu valor. Soltar es un acto de madurez emocional donde eliges escuchar por encima del ruido externo. Es comprender que no puedes florecer mientras sigues enraizado en tierras que ya no te nutren. Hay capítulos que deben cerrarse para que la historia avance, no porque sean malos, sino porque ya cumplieron su propósito. Aferrar solo retrasa el crecimiento que la vida intenta regalarte. La libertad liga cuando sueltas sin esperar validación, cuando reconoces que tu bienestar no debe negociarse. El proceso no es fácil. Soltar dual porque implica duelo. Implica despedirte de versions de ti que existieron para sostener situaciones que ya no encajan con quien estás convirtiendo. Pero es dolor no es el de pérdida, es el de transformación. Es la incomodidad natural que surge cuando dejas un espacio para que algo nuevo pueda entrar. Soltar es permitir que tu energía regrese a ti, que tu corazón se desocupe de cargas heredadas, que tu mente tenga silencio suficiente para escuchar lo que realmente quiere. Liberadas dejar de esperar que otros te den lo que ti mismo puedes darte paz, reconocimiento, amor propio. Cuando comprendes esta verdad, empiezas a mirar tus relaciones, tus decisions y tus historias con más compasión.
Te das cuenta de que no estés renunciando, estés eligiendo, que soltar no te es frío, te es consciente, que apartar de lo, que te here no es egoísmo, es autocuidado. Liberar es recordar que no estés obligado a sostener nada que te desgaste. Es permitir avanzar sin resentimiento, sin miedo y sin la necesidad de demostrar nada. Es aceptar que algunas cosas deben cuidarse atrás para que tú puedas seguir creciendo. En es camino de liberación también descubres que soltar te muestra tu verdadera fuerza. No la fuerza rígida que intenta controlar todo, sino la fuerza suave que sabe cuando retroceder para protegerse. Aprendes que liberar no significa olvidar, sino integrar lo vivido sin dejar que te defina. Es permitir recordar sin dolor, avanzar sin culpa y mirar hacia adelante sin miedo. También entiendes que soltar no siempre implica distancia física. A veces significa soltar expectativas, roles o narrativas internas que sostenías por inercia. La libertad aparece cuando ya no necesitas aferrar a lo que no resuena con tu verdad presente. Y en ese instante, descubres que siempre fuiste suficiente, que nunca necesitaste cargar tanto para sentirte valioso. Soltar es volver a ti, a tu esencia más honesta, a tu capacidad de reconstruir sin romperte. Y el proceso también te transforma. No puedes sanar mientras sigues sosteniendo lo que te rompe. A veces pensamos que resistir es una forma de fortaleza, que aguantar el dolor demuestra que somos capaces de soportar cualquier cosa, pero la verdad es que aferrarnos a lo que nos hier solo prolonga una herida que necesita air para cerrar. Sanar requiere espacio, claridad y honestidad. Y no puedes obtener ninguna de esas cosas mientras sigues abrazando aquello que te desgasta emocionalmente. El corazón no puede reconstruirse cuando está ocupado sosteniendo fragmentos que lo siguen cortando. Y la mente no puede encontrar paz cuando sigue repitiendo historias que ya cumplieron su ciclo. Liberarte de lo que te rompe no es un acto de abandono, es un acto de profundo respeto hacia tu bienestar. Cuando sigues reteniendo algo que te causa daño, tu energía se fragmenta. Una parte de ti intenta avanzar, pero otra parte continúa atrapada en el mismo lugar. Es como intentar caminar con una ancla atada al pecho. Cada paso se vuelve más pesado, cada dedo más agotador y cada pensamiento más turbio. Sanar significa elegir soltar de ese piso, aunque al principio duela reconocer que mereces más que una vida sostenida por el sufrimiento. La costumbre muchas veces se disfraza de amor, y el miedo a lo desconocido es que prefieres lo familiar incluso cuando te lastima. Pero no puedes transformar tu vida si sigues sosteniendo lo que quiebra tu espíritu. La sanación empieza cuando reconoces que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar la decisión de seguir cargo endolo. El proceso de sanar exige un acto radical de valentía. Mirar de frente lo que te duele sin justificarlo, sin minimizarlo y sin intentar maquillarlo. Requiere que honres tu historia sin permitir que se convierta en tu prisión. A veces crees que soltas lo que te rompe. También perdes las lecciones, las memorias o la identidad que construiste alrededor de esa experiencia, pero no es así. Lo que te pertenece auténticamente nunca se pierde, lo que se disuelve es tu únicamente el dolor acumulado. No puedes permitir que una herida vaya dictas pesos presentes. La vida no puede avanzar mientras sigues revisando una puerta que ya se cerca. Sanar es permitir
Quela las enter por los espacios que antes intentibas cubrir con silencios y excuses. También descubres que sanar no es lineal. Un día sientes claridad, while otro día vives a la duda. Pero incluso así, el acto de dejar de sostener lo que te rompe sigue siendo el paso más importante. Soltar no borra la historia, pero cambia tu relación con ella. Te permite ver la situación desde un lugar más compasivo, donde ya no eres la persona que estaba atrapada, sino la persona que elegí salir. No puedes pretender construir una vida plena mientras sigues dio el espacio a aquello que te consume. La sanación florece cuando te permite sentir sin quedar atrapado en el sentimiento. Cuando entiendes que no todo lo que te marca está destinado a acampar arte para siempre. En el momento en que decides dejar de sostener lo que te rompe, algo dentro de ti comienza a despertar. Vuelves a escuchar. Vuelves a confiar en tu intuición. Vuelves a recordar que mereces un amor que no duela y una paz que no depende del caos. La sanación no lega de un solo golpe. Lega lentamente, como una brisa que despega mente después de una tormenta. Pero para sentir esa brisa, necesitas abrir la mano y soltar aquello que llevabas apretado por miedo a quedarte sin nada. No puedes sanar mientras sigues sosteniendo lo que te rompe, porque la sanación solo la liga cuando finalmente te das permiso de dejar ir. Cuando empiezas a liberarte, notas que el mundo se siente diferente, no porque haya cambiado, sino porque ahora lo miras con un corazón menos cargado. Aparecen nuevas posibilidades donde antes solo veías límites. Y descubres que la vida tuvo caminos que no podías ver mientras estabas aferrado al dolor. Sanar te permite recuperar tu voz, tu dignidad emocional y tu capacidad de elegir desde la calma. Y aunque el proceso sea lento, cada pequeño avance confirma que tu valentía ha sido más grande que tus heridas. Siempre, tu paz es una prioridad, no un lujo. A lo largo de la vida nos enseñan a poner a los demás primero, a ser útiles, a estar disponibles, a cumplir expectativas y a demostrar constantemente que somos responsables, fuertes y capaces. Pero rara vez nos enseñan a proteger nuestra paz, a reconocer cuando algo nos está drenando, o a establecer límites que cuidan nuestro bienestar emocional. Sin embargo, tu paz interna es el espacio donde sostiene todo lo demás, tus decisiones, tus relaciones, tu claridad, tu propósito y tu capacidad de amar. Cuando las sacrificas, comienzas a vivir desde la obligación en lugar de vivir desde la autenticidad. Y no hay mayor desgaste que vivir una vida que no se siente tuya. Priorizar tu paz no significa aislarte del mundo, ni convertirte en alguien que evita responsabilidades. Significa elegir con conciencia lo permites que entre en tu mente, en tu corazón y en tu energía. Significa dejar de justificar comportamientos que te lastiman, conversations que te saturan, ambientes que te consumen o dinámicas que te obligan a ser alguien que no eres. Tu paz no es un capricho, es una necesidad. Cuando la descuidas, tu cuerpo lo siente, tu ánimo lo expresa y tu espíritu lo resiente. Vivir sin paz es vivir en tensión constante, como si cargases un peso invisible que te impide respirar con libertad. Hay momentos en los que te acostumbras tanto al ruido que ya no notas que te está afectando. ¿Crees que esa es la forma normal de vivir? ¿Cree todos avanzan cansados, saturados, irritados o emocionalmente fragmentados?
Pero cuando empiezas a hacer espacio para la paz, descubres que no estabas cansado de la vida. Estabas cansado de la forma en que estabas viviendo. Priorizar tu paz no es un acto de egoísmo, es un acto de responsabilidad contigo mismo. Es mirar a los ojos y decirte, merezco tranquilidad, merezco armonía, merezco ser un lugar seguro para mí. La paz también implica límites, y los límites son una expresión profunda de amor propio. De ser no cuando algo compromete tu estabilidad emocional es una manera de honrar tu valor. De ser basta cuando una situación te desgasta demuestra que te respetas. Y apartarte de lo que te roba paz no significa que seas débil, significa que estás aprendiendo a cuidarte de verdad. Muchas personas temen establecer límites porque piensan que serán rechazadas, juzgadas o malentendidas. Pero la verdad es que vivir sin ellos te hace perder a ti mismo en el proceso de intentar complacer a los demás. Tu paz merece ser defendida incluso cuando otros no la entienden. No todos comprenderán tus decisiones y está bien. No todos verán el precio emocional que estás pagando por mantener en situaciones que ya no te nutren. Lo importante es que te si lo ves. Cuando empiezas a elegir tu paz de manera consciente, descubres que la vida se vuelve más ligera, más honesta y más alineada con tu esencia. En empiezas a atraer relaciones más sanas, oportunidades más auténticas y momentos que realmente sostienen. También entenders que la paz no es algo que encuentras afuera, es algo que construyes dentro de ti. No depende del silencio externo, sino del orden interno. Es la habilidad de mantener firme incluso cuando el mundo se agita. Es la capacidad de decir, no voy a perderme a mí mismo en este caos. Y como cualquier construcción valiosa, requiere práctica, paciencia y compromiso. Priorizar tu paz implica dejar de buscar aprobación constante. Implica aceptar que no podrás satisfacer a todos y que tu bienestar nunca debe ponerse en segundo lugar. Implica elegir caminos que tal vez otros no comprenden, pero que te sabes que te conducen a una vida más plena. Y, sobre todo, implica reconocer que cuando cuidas tu paz, también cuidas tu salud mental, tu dignidad emocional y la calidad de todo lo que eres capaz de ofrecer al mundo. Tu paz es una prioridad porque sin ella no puedes crecer, no puedes amar plenamente, y no puedes vivir con autenticidad. Cuando decides proteger tu paz, empiezas a vivir desde la intención, y no desde la reacción, desde la claridad y no desde el miedo. Vivir en paz importa. La autocompasión es más poderosa que la aprobación externa. A lo largo de la vida, nos en sí en a buscar validación en los ojos de los demás, a medir nuestro valor según las expectativas externas y a depender de la aceptación ajena para sentirnos suficientes. Sin embargo, liga un momento en el que descubrimos que esa búsqueda interminable desgasta, agota y nos aleja de nuestra verdadera esencia. La autocompasión es el acto consciente de reconocer nuestra humanidad, aceptar nuestras imperfecciones y ofrecernos la misma amabilidad que damos tan fácilmente a quienes amamos. Es un recordatorio silencioso de que no necesitamos la aprobación del mundo para existir en paz, para avanzar con dignidad o para crecer con autenticidad. Cuando dejamos de perseguir la aprobación externa, empezamos a escucharnos de verdad y a valorar lo que sentimos sin filtros impuestos por la mirada ajena. Practicar la autocompasión nos permite sanar heridas antiguas,
Liberar el piso de la crítica interna y transformar el diálogo que tenemos con nosotros mismos. En lugar de castigarnos por no ser perfectos, aprendemos a tratarnos con paciencia, reconociendo que el crecimiento no es lineal y que cada avance, por pequeño que sea, merece reconocimiento. La autocompasión no es indulgencia ni excusa, es una forma de responsabilidad emocional que consiste en acompanarnos con respeto mientras atravesamos nuestras propias tormentas. A través de ella, entendemos que no debemos compararnos con quienes tienen caminos distintos ni sentirnos menos por no encajar en enders irreales. Nos enseña a mantenernos presentes, a sostenernos con calma y a recordar que el valor personal no depende de los aplausos ajenos. Buscar aprobación externa crea dependencia emocional. Nos hace vulnerables a la opinión fluctuante de quienes no conocen nuestras batallas internas. Cuando vivimos intentando agradar a todos, perdemos claridad sobre lo que realmente queremos y sacrificamos nuestra autenticidad para encajar en moldes que no nos pertenecen. En cambio, la autocompasión nos devuelve libertad, nos permite tomar decisiones basadas en nuestro bienestar, no en expectativas externas, nos da permiso para fallar sin sentir vergüenza, para empezar de nuevo sin miedo y para avanzar sin pedir permiso. La autocompasión nos invita a amarnos con ojos más suaves, a reconocer nuestro esfuerzo y a perdonarnos cuando no logramos cumplir con los estándares imposibles que el mundo pretende imponer. La aprobación externa nunca es constante ni suficiente. Hoy puedes recibir elogios y mañana críticas. Vivir dependiendo de eso es una montaña rusa emocional que roba estabilidad. La autocompasión, en cambio, es un refugio interno que nadie puede arrebatarnos. Cuando desarrollamos esta práctica, creamos un espacio seguro dentro de nosotros donde podemos descansar emocionalmente, evaluarnos con honestidad y seguir adelante con convicción. Aprendemos a distinguir entre retroalimentación, útil y juicios innecesarios. Aprendemos a dejar a lo que nos sirve y abrazar lo que nos impulsa. La autocompasión nos convierte en nuestros propios aliados en lugar de nuestros peores enemigos. Muchas veces buscamos admiración porque creemos que eso nos da sentido de pertenencia. Pero la verdadera pertenencia empieza por aceptar que no somos. Cuando cultivamos autocompasión, allá no necesitamos demostrar nada ni encajar en lugares donde no nos sentimos auténticos. Empezamos a atraer relaciones más sanas, oportunidades más alineadas y experiencias que nutren nuestra esencia. Porque cuando uno se trata con amor, también aprende a poner límites, a decirnos sin culpa y a priorizar lo que realmente importa. La autocompasión también nos ayuda a navegar el fracaso sin colapsar emocionalmente. Nos recuerda que equivocarse es parte natural del camino y que cada tropiezo contiene una lección. Enfocarte en ti es un acto de amor, no de egoísmo. Durante gran parte de la vida nos enseña a priorizar a los demás, a complacer, a adaptarnos, a demostrar que somos útiles y a justificar continuamente nuestras decisiones. Crecimos escuchando que pensar en uno mismo es sinónimo de ser frío, distante o indiferente. Y por eso muchas personas cargan culpas que no les pertenecen. Pero la verdad es que nadie puede florecerse, vive exclusivamente para cumplir expectativas ajenas. Enfocarte en ti significa recuperar el centro, volver a tu verdad y recordar que tu bienestar no puede quedar relegado al final de la lista.
No pudes amar plenamente a laws dem psi primero no cultivas un espacio de cuidado interno don tus emociones. To paz y tus limites tengan un lugar claro y respetado. Cuando decides enfocarte en ti, comienzas a ver que tu energía es un recurso limitado que morís ser protegido. No puedes entregarte a todo ni a todos sin medir el costo emocional. Enfocarte en ti implica escuchar tu cuerpo cuando te pide descanso, reconocer tus necesidades antes de que se conviertan en urgencias, y darte permiso de elegir lo que te nutre en lugar de lo que simplemente te exige. Es un acto profundo de honestidad contigo mismo, una forma de decir que mereces atención incluso cuando nadie más te la ofrece. Este enfoque no te aleja de los dems. Al contrario, te permite relacionarte desde una versión más estable, consciente y auténtica de ti. Enfocarte en ti es también reconocer tus límites, no como muros de distancia, sino como fronteras de dignidad. Decir no cuando algo te gestiona no es egoísmo, es autocuidado. Alejar de lo que drena tu paz no es insensibilidad, es madurez emocional. Elegir caminos que honran tu crecimiento aunque otros no lo entienden no es rebeldía, es valentía. Muchas veces cargamos con la responsabilidad de sostener relaciones, situaciones y compromisos que no nos corresponden. Es simplemente por miedo a decepcionar. Pero al enfocarte en ti, empiezas a mirar la vida desde una perspectiva más compasiva, donde dejar de cumplir con expectativas irracionales se convierte en un acto de libertad. Adams, enfocarte en ti permite reconectar con tus sueños, aquellos que quizá persisten en pausa por priorizar las necesidades de otros. Recuperas el deseo de aprender, de crear, de sanar, de construir algo que te haga sentir vivo. Cuando dejas de vivir para encajar en moldes externos, descubres posibilidades que antes estaban cubiertas por la presión de complacer. Enfocarte en ti te devuelve creatividad, propósito y claridad. Te ayuda a entender que no tienes que pedir perdón por querer crecer ni por querer avanzar hacia una vida más plena. Tu camino no tiene por qué ser entendido por todos para servir lido. También significa asumir responsabilidad emocional, dejar de buscar salvadores externos y aprender a sostener desde dentro. Enfocarte en ti es mirar tus heridas sin juzgar. Permitir sentir sin censura y acompañar con paciencia mientras atraviesas tus procesos internos. No se trata de ser al mundo, sino de construir una relación interna que te permita caminar con firmeza incluso cuando el entorno sea incierto. Es un acto de amor porque te incita a no abandonarte, a no descuidar y a no silenciar tus necesidades para mantener la paz ajena. Enfocarte en ti transforma tus relaciones porque dejas de actuar desde la obligación y comienzas a relacionarte desde la autenticidad. Ya no das para evitar el conflicto, sino porque realmente quieres hacerlo. Ya no te quedas en lugares donde te desgastas, sino en aquellos donde puedes crecer. Ya no te defines según si que motivan otros, sino según si te sientes contigo mismo. Y esa claridad interna crea vínculos más sanos, más honestos y más coherentes. Cuando te eliges a ti inspiras a otros a hacer lo mismo, y no desde el imposición desde el ejemplo silencioso de alguien que aprende a vivir con conciencia. Enfocarte en ti no significa excluir a los demás, sino dejar de excluir a ti. No significa cerrar el corazón, sino abrirlo primero hacia tu propia historia. No significa egoísmo,
sino responsabilidad emocional. Significa reconocer que tu paz, tu energía y tu autenticidad tienen valor, y que no necesitas sacrificar para merecer aceptación.